హాయ్ అండి, అందరూ బాగున్నారా? ముందు మనం చూసాం కదా పార్ట్ 3లో. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పండు కట్ చేసి చూపిస్తాను. బయట నుంచి చూస్తే పండు బాగుంది కదా, ఇలా కట్ చేసి చూస్తే చాలా బాగుంటుందండి. అదే తిని చూస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదండి, ఎవరికైనా కావాలంటే ఫ్రీ డెలివరీ పంపిస్తానని. పండు రెడీగా రండి, ఆ డెలివరీ చేసింది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. చూడండి ఎంత రెడ్డిష్గా ఉంది కదా. ఇలా ఫ్రూట్స్ పసి మొక్కలు కావాలనుకుంటే కామెంట్ చేయండి. ఇంకా డూ ఫాలో.